Shalom grade 2, welcome back to learn math ya. Before we start our lesson, let's pray together. Thank you Jesus for your blessing and your kindness. Now we want to start our lesson. Bless us Lord, in Jesus name we pray. Amen. Okay my beloved. The last week we have learned about mass ya and talking about measuring mass in kilograms and grams. And then now we will talking still about mass ya, masih tentang berat, tetapi kita membahas tentang word problems ya, soal cerita with addition and subtraction of mass and then multiplication and division of mass. Okay, the first addition and subtraction of mass, you can open your book page 178. I will give examples here. Okay, number 1. Do these word problems. Draw models to help you. Ya, kita menggunakan model. Number 1. 2 aliens have masses 35 kg. Kg itu kilograms ya. And 67 kg. What is the total mass of the 2 aliens? Nah, kalau dikatakan what is the total mass, berarti itu addition. Good job. I will draw the first ya modelsnya dulu. Look at this. This one, the first alien. Nah, ini dia alien yang pertama. Don't forget to write down 35 kg. And then the second alien, 67 kg. So, what is the total mass of the 2 aliens? Nah, kita langsung tambahkan. This is the first ya. This is the first way. Ini cara yang pertama. And then this one the second way. Kita juga bisa ngerjakan seperti ini ya. Nah, ini dia dengan draw models like this. 35 plus 67. Nah, kita mau tambahkan ya. 5 plus 7 how many? 12. Nah, kalau 12 kita tulis 2 and then 1. Okay. 1 plus 3 equals 4. 4 plus 6 equals 10. So, 35 plus 67 equals 102. Good job. So, the total mass of the 2 aliens is 102 kg or kilograms. Okay, let's continue. Number 4, a mango has a mass of 325 grams. Ini dia disingkat dengan huruf G ya. The mass of a pineapple is 26 grams more than the mango. What is the total mass of the 2 fruits? Nah, perhatikan, sebuah mangga itu beratnya 325 gram. Kemudian berat sebuah nanas itu 26 gram lebih berat dari mangga. Jadi berapa total kedua buah tersebut? Kita gunakan pakai model ya. For the first, we must write the mass of mango. Ini dia mangonya 225 grams. And then pineapple. Pineapple-nya itu 26 gram lebih berat daripada mangganya. Ini kita tulis 26-nya. Nih, oke. Nah, sekarang kita sudah tahu mango, the mass of mango 325 grams. And then the mass of pineapple ya 26 more than the mango. Jadi kita harus cari ini panjangnya. I'm sorry ya, ini beratnya berapa, massnya berapa. Nah, jadi kita mau cari 325 grams plus 26. How many? Good job. 351 grams. Ini dia. So we have the mango and then we have the pineapple. Kita sudah tahu beratnya masing-masing. Okay. The question is, what is the total mass of 2 fruits? Kalau pertanyaan what is the total mass, berarti kita tambah. Look at this. 325
plus 351. Let's count together. 5 plus 1 equals 6. 2 plus 5 equals 7. And then 3 plus 3 equals 6. So 325 plus 351 equals 676. So the total mass of the two fruits is 676 grams. Okay. Number 3. The total mass of 2 bags of raisins is 215 grams. The first bag has a mass of 135 grams. The question yang part A, what is the mass of the second bag? And then B, how much lighter is the second bag than the first bag? Jadi ini ada dua tas ya, dua kotak kismis, itu beratnya 215 gram. Jadi tas yang pertama, kismis dalam tas yang pertama, itu beratnya 135 gram. Pertanyaannya, yang A, berapa berat di tas yang kedua, terus yang B, berapa ringannya. Jadi kan lebih ringan yang second bag-nya daripada yang first bag-nya. Itu berapa selisihnya. Oke, kita kerjakan sama-sama ya. Yang part A, ini dia sudah ada. Kita tulis dulu the total mass of the 2 bags of raisins is 215 grams. Oke, ini dia. And then the first bag-nya sudah diketahui kan? Ini dia 135. Kalau semuanya totalnya sudah diketahui, terus the first bag-nya sudah diketahui, nah the second bag-nya gimana? Good job, minus ya. Oke, nah teacher boleh ambil kertasnya. Kamu cari 215 minus 135. How many? Good job. 80 grams. So the mass of the second bag is 80 grams. Jadi berat tas yang kedua, kismis di tas yang kedua itu 80 gram. Nah, pertanyaan yang B. Kita akan melihat berapa lebih ringan second bag ya. Jadi kita mau lihat dulu kalau ditanya how much lighter berarti kita kurangin ya. Kita cari selisihnya. Ini the first bag-nya ya 135. Yang ini second bag-nya 80. Kita mau cari ini. Gimana caranya? Good job, minus. So 135 minus 80. How many? Ayo. How many? Good job, 55. So the second bag is 55 grams lighter than the first bag. Understand, yeah? Okay, and then this one, multiplication and division of mass. So read and solve these word problems. Yang number 1, the mass of 5 bags of potatoes is 30 kilograms, ya, kg. Each bag has the same mass. What is the mass of each bag? Nah, kalau each itu berarti diapakan? Multiplication or division? Good job, division. So, 30 divided by 5 equals 6, ya. The mass of each bag is 6 kg or 6 kilograms, okay? And then number 2, there are 6 bricks. Each brick has a mass of 3 kg. What is the total mass of the 6 bricks? Ayo, kalau kita mencari the total mass-nya, terus ada ini, teacher artikan dulu ke bahasanya ya. Ada 6 batu bata. Masing-masing batu bata itu beratnya 3 kg. Jadi bricks ini batu bata ya. Masing-masing batu bata itu beratnya 3 kg. Berapa total 6 batu bata? Ayo. Multiplication or division? Yes, multiplication. So, 6 times 3 equals 18. So, the total mass of the 6 bricks is 18 kg. Understand ya, my student? And then for today, this one your exercise. Tuesday, yeah. Tuesday, March 2nd,
2021, page 180 until 181, number 2 and number 6, and then page 182 until 183, number 3, 4, and 5. Okay, my student, I hope all of you can do your exercise by yourself. Okay, let's prepare our heart. We pray together. Thank you, Jesus, for our lesson today. Please bless us to can memorize all of our student and then guide us to can do our exercise by ourselves. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for your attention, my students. God bless you.